يا حيا الله بالرهيبين، وأهلا وسهلا بالجميع بمقطع نختصر فيه قصة اللعبة العملاقة godhood الجزء الأول. لكن قبل كل شيء يجب علينا أن نعرف أن هذه هي أول إصدار في السلسلة وليست البداية في مجريات القصة، لأن هناك عدة إصدارات قد نزلن بعد تاريخ اللعبة، لكن مجراهن القصصي قبل أحداث هذه الإصدار التي سنتكلم عنها. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. في أول القصة نرى كريتوس يلقي نفسه من هضبة أولمبس، ولا نعلم إلى الآن ما السبب وراء فعله هذا. ويبدأ الشابتر الأول عندما يقوم كريتوس بإنقاذ سفن تابعة لبوسايتر الذي كان أحد أسياد أولمبس من مخلوقات الهايدرا. وبعدها ينادي كريتوس لأثينا ويخبرها أنه خدم أسياد أولمبس لمدة 10 سنوات بإخلاص، وطلب منهم تخليصه من كوابيس الماضي. وما هي تلك الكوابيس التي تعذب كريتوس؟ إلى الآن لا نعلم. فقالت له أثينا أن البلدة التابعة لها يغزوها أتباع سيد الحرب آريس، فإذا استطاع قتل سيد الحرب سيسامحه أسياد أولمبس على ما اقترفه في الماضي. 10 years, Athena. I have faithfully served the gods for 10 years. When will you relieve me of these nightmares? We request one final task of you, Kratos. Your greatest challenge awaits in Athens, where even now my brother Ares lays siege as we speak. Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares my great city fall. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. That is why it must be you, Kratos. Only a mortal trained by a god has a chance at defeating Ares. And if I am able to do this, to kill a god, then the visions, they will end? Complete this final task, and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. The gods do not forget those who come to their aid. Leaving the rotting carcass of the Hydra behind, Kratos set sail once more. His greatest challenge and freedom from his growing madness lay before him in the ancient city of Athens. وبعد ذهابه للمدينة وتخطيه كل العقبات وجد أمامه سيد الحرب آريس يدمر المدن تحته. God of war, I haven't forgotten you. For what you did that night, this city will be your grave. ووجد في رحلته حفارة عجوزا سيكون له دور مهم في القصة، والتقى مرة ثانية بالتمثال أثينا لتخبره أنه يجب عليه أن يجد العرافة لتساعده في فتح بوابة الصحراء. وبعد إنجاز المهمة دخل إلى الصحراء لتخبره أثينا أن هناك عملاق اسمه كرونوس قد ربط عليه زيوس الذي هو الزعيم المطلق لأولمبس بالسلاسل ليضع على ظهره صخرة عملاقة ويثبتها به للأبد. Kratos, the journey forward is perilous, but one you must complete if you are to have any hope of saving Athens. The oracle spoke of Pandora's box. Can it be real? The box exists. It is the most powerful weapon a mortal can wield. And with such a weapon, I could defeat Ares. With the box, many things become possible, and so it is hidden well, far across the desert of lost souls. There is safe passage through the deadly sands, but only those who hear and follow the siren's song will discover it. You must find the sirens, Kratos. Only they can guide you to Kronos, the Titan. A Titan lives? Kronos is the last. Zeus has commanded him to wander the desert endlessly, the temple of Pandora chained to his back, until the swirling sands rip the very flesh from his bones.
وداخل تلك الصخرة يوجد معبد، وفي داخله هناك صندوق يدعى بندورا، وإذا استطاع كريتوس إيجاده وفتحه فسيتمكن من قتل آريس. وعندما نفخ كريتوس بالبوق انفتح له الدرب لكرونوس، واستغرق كريتوس يومان في الصعود إلى قمة الصخرة، وهناك وجد عجوزا حذره من الإكمال، لكن بطلنا لم يهمه الأمر وأكمل طريقه. طبعا لا ننسى أن كريتوس كانت تسانده أسياد أولمبس بإعطائهم بعضا من قواها له. يكمل بطلنا رحلته على ظهر كرونوس، وهناك نتعمق أكثر عن ماضي كريتوس، فعلمنا أنه كان سابقا قائدا لجيش سبارتا، وفي إحدى قتالاتهم تواجهوا مع جيش البرابرة، وكان كريتوس ومن معه على وشك الخسارة حتى نادى كريتوس على آريس بأن يساعده على التغلب على أعدائه، وفي المقابل سيعطيه حياته له. وفعلا استجاب آريس لطلب كريتوس وأعطاه أنصار الدمار ليقتل ملك البرابرة ويفوز في الحرب. Descending from Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal. Ares would save Kratos. He would turn him into the perfect warrior, and his fate was sealed. As promised, Ares rescued his new disciple, bringing forth the power of a god, destroying those who would slaughter Kratos and his men. As for Kratos, no mere sword and shield would befit the newest servant of the god of war. The blades of chaos, forged in the foulest depths of Hades. Once attached, the chains remained so, chained and seared to the flesh, a part of the bearer's body, a permanent reminder of Kratos' pledge. In return, ultimate power, even for Kratos to pay. وبعدها على حسب الاتفاق خدم كريتوس آريس لعقد من الزمن، إلى أن هجم كريتوس على بلدة تعود لأثينا بأمر من آريس. وعندما وقف أمام باب المعبد حذرته عرافة عجوز بالدخول إلى هناك، لكن كريتوس لم يبالي للأمر ودخل ليقتل كل من كان بالداخل دفعة واحدة. وهنا كانت الصدمة، لأن بين أفراد المعبد كان هناك فردان عزيزان على كريتوس، امرأته وابنته، قد قتلا على يديه بالخطأ، ظن منه أنهما كانا في سبارتا، ليتضح بعدها أن هذه كانت خطة دبرها آريس ليجعل من كريتوس المحارب المطلق. وبعد تلك الحادثة سحب كريتوس وعده وإخلاصه من آريس لتأتي العرافة العجوز وتنثر رماد عائلته على جسمه، كي لا ينسى ما فعله في تلك الليلة. وهذه كانت الكوابيس والذكريات التي أراد كريتوس التخلص منها. This entire village stands as an affront to Lord Ares. Burn this village! Burn it to the ground! Emboldened by the god of war, Kratos' army was ruthless, feared throughout the world for their brutality. All that mattered was conquest in the name of Kratos, their great leader, who had become near invincible. He feared nothing, but there was something about this temple, something forbidden. All his instincts told him he should never cross its threshold, never step inside. Beware, Kratos. The dangers in the temple are greater than you know. But the village oracle's warning fell on deaf ears. His ambition would not be denied. All who opposed him would die. In that instant, the glory he had reveled in turned to horror. The image of his two final victims would stay with him for all his days. For how could he forget spilling the blood of his own family? A cruel trick orchestrated by the god of war. My wife, my child, how? They were left in Sparta.
You are becoming all I'd hoped you'd be, Kratos. Now, with your wife and child dead, nothing will hold you back. You'll become even stronger. You will become death itself. But as the flames consumed the temple, Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. The same god who had now taken everything from him. Ares! From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin, never to be removed. And with that curse, all would know him for the beast he had become. His skin white with the ash of his dead family. The ghost of Sparta had been born. وهذه كانت الكوابيس والذكريات التي أراد كريتوس التخلص منها. وبعد تخطي بطلنا كل هذه المخاطر استطاع الوصول إلى صندوق بندورا الذي بواسطته يستطيع التغلب على سيد الحرب أريس. لكن أريس شعر به ورمى الصخرة من مسافة بعيدة لتطعن كريتوس في بطنه وتقتله. ليذهب كريتوس لعالم الأموات، وبعد تخطيه الكثير من المصاعب هناك يرى حبلا يتسلقه ويتفاجأ بالحفار العجوز الذي ساعده بالخروج من الأسفل، وليخبر كريتوس أن آريس لم يفتح الصندوق بعد ولديه فرصة بأخذ القوة منه. وبالأخير استطاع بطلنا أخذ الصندوق من يد آريس وفتحه ليكبر حجمه ويقارن سيد الحرب. Kratos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Zeus! Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine. Would you have me use it against Olympus itself? Kratos returned even from the underworld. Is this the best you can do, Father? You send a broken mortal to defeat me, the god of war? After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods unleashed. Still just a mortal. Every bit as weak as the day you begged me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. وبعد معركة شرسة مرت فيها العواطف والفرص لدى كريتوس، استطاع بالأخير التغلب على سيد الحرب لتنتهي مسيرة آريس للأبد. Remember, Kratos, it was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night, I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Kratos had done the impossible. A mortal defeating a god. Ares was no more.
ولآخر مرة، ولأن كريتوس أنجز لهم المهمة، طلب من أثينا أن تخلصه أولمبس من كوابيسه، لكن أثينا أجابته أنه لا يمكن لأحد تخليصه من الذكريات، فقد يمكنهم مسامحته على ما فعل في الماضي. فلم يكن لكريتوس خيار سوى أن يرمي نفسه من هضبة أولمبس ليموت ويرتاح من الكوابيس. وهنا يرجعنا الحدث لأول القصة لندرك لماذا أراد كريتوس قتل نفسه، لكن بالأخير أثينا لم تدعه يموت، وأخبرته أن أولمبس سعيدون للغاية على ما فعله لأجلها، ولهذا السبب أرادوا تعيينه سيدا للحرب مكان آريس. ووافق كريتوس لتعرف قصته للعالم بالبشري الذي صار سيدا للحرب. Born aloft like a feather, Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. You will not die this day, Kratos. The gods cannot allow one who has performed such service to perish by his own hand. Ares' tactics were brutal. His path of destruction had to be stopped. But now there is an empty throne in Olympus, and a new god of war is needed. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. And from that point forward, throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. وهنا تنتهي قصة من أحلى القصص في عالم الألعاب، وبداية مسيرة كريتوس التي لا تنتهي. اكتبوا لنا في التعليقات إذا كنتم تحبون إكمال السلسلة. كان معكم تاقي 7، وحيا الله بالرهيبين.